Canadians, Americans, members of the Commonwealth, and patriots the world over. Welcome to the show that tells you what they won't, exposing the fake news, conspiracies, and corruption within institutions that govern our lives, and red-pilling the nations one fact at a time. It's Weathering the Storm with your host, Canada's Red Pill, Billy Joyce. Good day, folks, and welcome to another show. As you can see, it's not my typical studio. It's because I'm in a hotel room, and it's the day after the Mad Max Bernier Town Hall. Yesterday, Friday, January 18th, I traveled 3.5 hours to Nova Scotia's capital city of Halifax for a Maxime Bernier Town Hall. After requesting a one-on-one interview, I awaited confirmation. Halfway to Halifax, the phone rings, and it's Maxime Bernier's communications person telling me that I was granted a 15-minute sit-down with the leader of the People's Party of Canada. I will admit that I've accepted the presidency of the Cape Breton-Canso EDA for the PPC, but my primary purpose in the interview is to push on issues affecting Nova Scotians and Acadians in Atlantic Canada, as well as addressing economic concerns in Atlantic Canada. The first two questions and exchanges were in French, being that Maxime and I both share French as our maternal language. I then switched it up to English for the last two series of questions relating to issues that affect all Canadians from coast to coast, including a couple of whoppers on returning ISIS fighters and our association to the Queen of England, but I don't want to spoil it, so watch till the end. Some will probably accuse me of bias, but I want folks to remember that I started my YouTube channel long before I started following and supporting Maxime Bernier. And I've made it clear that my mind can be changed. The problem is the Conservatives and the Liberals are the two political parties that got us into this mess in the first place. And it would take a near miracle to get me to vote for either party at this point. Brian Mulroney, will remember, got us into messes with free trade and the Meech Lake Accord, to mention a few, not to mention the mere fact that he was a close personal friend of George H.W. Bush. That alone makes me weary of Mulroney and any influence he may wield over the Conservatives. It was Stephen Harper in 2010 that added the Clinton Foundation to the list of international charities that Canadians could claim on their income tax for donation purposes. Harper also attended Bohemian Grove, and he was the man in charge when Canada became an observing member of the Organization for Islamic Cooperation. So no, I don't see the Conservative Party of Canada as a nationalist party that will reject globalism and everything that comes with it. As for the Liberals, well, I don't need to go into details as to the incompetence and seemingly traitorous behavior of these political maniacs. So that left me with Maxime Bernier, the guy who caught my attention leading up to the leaders' race for the Conservative Party. I learnt this weekend that the leadership race was seemingly rigged. I was told that there were 130,000 card-carrying members of the Conservative Party of Canada, but somehow 138,000 votes were cast, which ended with Andrew Scheer becoming the leader of the Conservative Party. Though questions and concerns were raised, I was told that the ballots were destroyed immediately, and the rest is history. I'm shocked Bernier stayed with the Conservatives for as long as he did, to be honest, and in my opinion, he is the only sound alternative to the Trudeau Liberals. This being said, I will now take you through the interview I did with Mr. Bernier. I spent hours transcribing and translating for you, and the French portion of the video will include subtitles that I did for the very first time in any video. I hope you enjoy it. Forgive me for the sound quality and the lack of lighting. It was our first attempt at this kind of interview, and it's obvious that I underestimated what goes into making a good live video. So forgive me for the quality, but hopefully you'll see past that and pay attention to the words being spoken rather than how the scene looks or the quality of sound. That being said, let's get on with the interview. I first welcomed Bernier and thanked him for the opportunity to do the interview, explaining to him that I do radio in French professionally, and in my free time, I do YouTube videos. After taking care of the housekeeping and explaining how we were going to proceed, the fun began. You can watch it.
moi, je viens d'une communauté appelée l'île Madame. Oui. Il y a plusieurs communautés en minorité linguistique à Oui, travers la oui. Nouvelle-Écosse, à travers l'Atlantique et à travers tout le Canada entier. Il y a aussi des communautés autochtones, métis, afro-canadiens, qui se sont manifestés, se sont battus pendant les années afin d'avoir des infrastructures et des services nécessaires pour faciliter la réintégration de leurs populations respectives dans la société canadienne, suite à diverses injustices imposées par des gouvernements du passé. Oui. Vous avez indiqué à plusieurs reprises que le financement de l'économie sociale ou des programmes sociaux n'était pas nécessairement une priorité pour le Parti populaire. Est-ce que les programmes visant ces groupes minoritaires seraient abolis, maintenus ou peut-être réévalués afin d'assurer l'efficacité des programmes? Non, il serait réévalué certains pour avoir des programmes efficaces avec un financement établi, donc un financement certain. Et ça, c'est le rôle du gouvernement fédéral. Je dis souvent, on va couper où le gouvernement fédéral n'a pas un rôle à jouer dans la Constitution canadienne. Et le meilleur exemple que je dis à ça, c'est l'intervention du gouvernement fédéral dans les transferts en santé. On devrait abolir ces transferts-là, mais en même temps, baisser les taxes et les impôts fédérales et laisser les provinces taxer leurs gens pour leur propre responsabilité. Donc, ce qu'on dit dans ce secteur-là de la santé, c'est que le gouvernement fédéral baisse ses impôts et transfère un espace fiscal aux provinces pour que les provinces puissent taxer leurs gens pour leur propre responsabilité. Mais en ce qui concerne ce programme-là, c'est de 100% de juridiction fédérale, contrairement à la santé qui est 100% de juridiction provinciale. C'est pour ça qu'on veut faire en sorte que les provinces soient capables de ramasser leurs propres fonds pour leur propre responsabilité en santé. Mais ces programmes-là, sur la promotion des minorités linguistiques au Canada, doivent continuer à exister. Je pense surtout à l'Ontario, où est-ce que Doug Ford est rentré comme premier ministre de l'Ontario, et puis tout de suite la communauté minoritaire francophone a été fâchée. Il y a plusieurs personnes impliquées dans la communauté francophone canadienne qui sont inquiétées que ce genre de choses-là pourrait peut-être arriver au niveau des programmes fédéraux. Absolument pas. Je veux être bien clair avec ça. Absolument pas. Il y a plein de places où on peut couper pour avoir un budget équilibré et baisser les taxes et les impôts de tous les gens. Je parle à l'aide étrangère, par exemple. Le gouvernement donne plus de 5 milliards de dollars à d'autres pays, dont 2,3 milliards de dollars pour que des pays africains luttent contre le changement climatique. Et je pense que c'est pas le rôle du gouvernement. On serait mieux de réinvestir cet argent-là ici. Mais les Canadiens sont des gens généreux et s'il y a des désastres naturels ou des catastrophes humanitaires, c'est sûr que le Canada doit être là pour aider. Mais pas pour construire des routes en Afrique, pas pour donner de l'argent à des pays africains qui, soi-disant, vont combattre les changements climatiques. On sait qu'en Afrique, il y a quelques dictatures et je suis pas certain que ça serait leur priorité de combattre les changements climatiques et c'est pas le rôle du gouvernement. Donc, on peut économiser beaucoup en diminuant l'aide étrangère, ayant une étrangère qui est directement reliée aux besoins de d'autres populations en détresse. Et ça, c'est une priorité de notre parti. Une des choses que j'ai constatées dans le financement des pays étrangers, c'était un 250 millions que Justin Trudeau avait annoncé. Il y avait 20 millions là-dedans qui s'en allaient à la Clinton Foundation. Puis là, il y avait un autre patarrasse d'argent qui s'en allait pour des services de soins de santé pour les femmes un peu partout, des soins reproductifs. Ouais. Est-ce que ce genre de choses-là pourrait c'est pas une priorité pour nous et il faut vraiment aider les Canadiens en premier. C'est pas normal qu'au Canada, on a des gens qui vivent soit sur des réserves ou ailleurs, qui n'ont pas accès à l'eau potable. On est en 2019. Et l'argent, c'est l'argent que le gouvernement du Canada a donné à la Fondation Clinton. Il y a une partie de cette somme-là qui a servi à venir faire des manifestations au Canada contre le développement de pipeline. Donc, le gouvernement a dit une chose, on va essayer de développer Transmontagne, que le gouvernement a acquis. Ça aurait dû être le secteur privé qui le développe. Mais bon, ça c'est fait. Puis en même temps, il finance de l'autre côté une organisation qui est contre le transport de pétrole par pipeline. Donc, c'est un petit peu incohérent comme position. Je suis content qu'on embarque dans la discussion de l'économie, pipeline et d'autres choses. Vous avez indiqué à quelques reprises que les agences de développement, je pense en anglais les Regional Development Agency,
par ça, moi, j'ai compris les agences telles que DEO de l'Ouest ou l'APECA Oui. dans l'Atlantique. Ou bien au Québec, l'Agence québécoise de développement, et dans l'Ouest, ils en ont une. Ces agences-là, c'est des agences que leur seul mandat, c'est de donner des subventions aux entreprises. Et nous, on est le seul parti au fédéral qui est contre le BS corporatif, les subventions aux entreprises. On pense que la meilleure façon d'aider les entrepreneurs, c'est d'avoir une politique qui est équitable pour tout le monde et d'abolir ces subventions-là et d'abolir ces agences-là. On pourrait sauver 5 milliards de dollars par année et utiliser cette économie-là pour baisser les impôts des entrepreneurs au Canada et avoir un taux unique de 10 éliminer l'impôt sur les gains en capitaux. Ça, c'est une politique qui est beaucoup plus équitable parce que l'État ne choisit pas les gagnants et les perdants et c'est ce que ça fait. Il y a plusieurs entrepreneurs dans votre région qui n'auront jamais une subvention d'1 million de dollars ou de 100 000 mais ils payent des taxes, par exemple, et leurs taxes s'en vont à payer des subventions, à donner des subventions à des grandes entreprises comme Bombardier ou GM. Donc oui, abolir les subventions et ce qui va avec, ces agences-là. Quand même, il y a de l'inquiétude. Je sais que l'APECA, depuis la crise qu'il y a eu dans l'industrie de pêche, le moratorium qu'il y a eu dans les années 90, je pense au Cap-Breton, par exemple, où est-ce que l'industrie de l'énergie, surtout le charbon, l'acier, ça a complètement pété dans les années 90, l'industrie de la pêche chez nous. Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder à... Est-ce que vous pourriez peut-être regarder à diminuer les régulations qui existent dans ces industries-là pour permettre une facilité pour rentrer de nouveau ou pour quelques nouveaux qui veulent rentrer dans ces industries? Ah, absolument, absolument. Il faut avoir un vrai libre marché dans ces industries-là, moins de paperasse et de réglementation au niveau fédéral, baisser les taxes et les impôts, comme je viens de dire, c'est dans notre programme. Oui, ça, c'est la priorité. Et c'est la meilleure façon d'aider, entre guillemets, tous les entrepreneurs et toutes les industries. Et en commençant par l'industrie, le cartel du lait, du fromage et des œufs, ça, c'est pas, ils n'œuvrent pas dans leur libre marché. Ces gens-là fixent le prix et les consommateurs et les familles canadiennes payent le double du prix pour leur lait, leur poulet, leurs œufs. Ça aussi, il faut abolir ça et permettre d'avoir une libre concurrence dans ce secteur-là aussi. Nous, ce qu'on doit créer au fédéral, c'est les meilleures conditions économiques pour que les entreprises canadiennes soient compétitives. Et actuellement, elles ne le sont plus. Avec les taux d'imposition plus bas aux États-Unis que la réforme du président Trump, c'est plus avantageux aujourd'hui d'être une entreprise au Canada. Il y a plusieurs entrepreneurs canadiens qui s'en vont investir aux États-Unis et on a beaucoup moins d'investissements étrangers qui viennent au Canada. Il faut renverser la situation et pour le faire, il faut avoir une structure fiscale qui est plus compétitive et c'est ce qu'on propose. Un taux unique de 10 abolition des gains en capitaux, permettre d'amortir l'investissement sur un bien au lieu de l'amortir sur la vie du bien, l'amortir la première année. Ça permet d'avoir un meilleur fonds de roulement à l'entreprise. Donc, c'est toutes des politiques et ouvrir aussi la porte à plus de concurrence parce que plus on a de concurrence, plus c'est sain aussi pour les consommateurs. Ils ont plus de choix. Il faut permettre que cette liberté de choix-là puisse s'exprimer. Une autre question vite sur l'économie, les pipelines. Oui. Est-ce qu'ils vont s'en venir en Atlantique, s'en Oui. aller à l'ouest puis s'en aller au nord? Oui, on est le seul parti qui a une position ferme et stable. Et c'est décevant qu'Énergie S a été abandonné à cause des projets de loi du gouvernement fédéral, à cause de la paperasse, de la réglementation, de la surréglementation qu'on fait. Ce qu'il faut faire pour être sûr d'avoir les constructions d'Énergie S et de pipelines comme ça au Canada, il faut abolir le projet de loi C-69, il faut abolir le projet de loi C-48, il faut faire en sorte qu'on ait un processus d'évaluation environnementale plus efficace et plus court. Et si on n'a pas l'appui d'une province ou d'un groupe pour avoir un pipeline, il faut, oui, faire des consultations, puis oui, essayer de modifier un projet pour qu'il puisse satisfaire le plus de griefs possible. Mais le gouvernement fédéral a le droit et le pouvoir d'imposer un oléoduc. Non, c'est la clause 92-10 de la Constitution, et de déclarer un ouvrage d'intérêt national pour les avantages du Canada. Et ça, le gouvernement du Parti populaire, après consultation, et s'il y a des gens qui s'opposent encore à un pipeline, nous allons utiliser la clause dans la Constitution et prendre le leadership que ça doit prendre
pour imposer, s'il faut le faire, oui, la construction de la pipeline qui va répondre aux besoins économiques du Canada, parce que c'est dans l'avantage du Canada, tant économiquement, et ça va permettre encore une meilleure unité entre les gens de l'Est et de l'Ouest. Actuellement, les gens ici, en Atlantique, veulent pouvoir avoir un pipeline énergie-est qui pourrait venir ici où le gaz naturel, l'huile serait transformée ici, ça crée des emplois, mais il n'y a pas un politicien qui a le courage de dire on va utiliser la clause dans la Constitution, et nous on le dit, c'est la seule façon de s'assurer qu'on a un pipeline de construire. C'est bon à entendre, c'est chouette. Oui. On va changer à l'anglais. Mr. Bernier, in June of 2018, after being refused by Michel Rempel, I submitted a petition to you for sponsorship, and you refused to sign it. The petition read, whereas Ralph Goodale, Minister of Public Safety, is on the record admitting that literal ISIS fighters are living in Canada, 60 with 100 plus possibly returning soon, whereas Justin Trudeau, Prime Minister, is on the record admitting the same, and that deprogramming was necessary for ISIS fighters he calls Islamist travelers or extremist travelers, Sections 83.18 and Sections 83.181 of the Criminal Code of Canada do not require an offence to be committed. For conviction, intent is sufficient. The prison sentences for crimes committed by ISIS worldwide would certainly carry sentences of more than 10 to 14 years. Whereas the RCMP is an agency of the Ministry of Public Safety and has the mandate to uphold Canada's criminal code, we, the undersigned, would call upon the Government of Canada to, 1, instruct the RCMP to enforce already existing laws and proceed with the immediate arrest and incarceration of every single Canadian who willingly traveled to fight with or help ISIS or any other internationally recognized terror group, and or create a new law that states that anyone who leaves Canada with the intent to help a terrorist organization actively involved in fighting against Canada or our allies in any way immediately forfeit their citizenship of this great country. Pieterska, once I submitted this to Michel Rempel in December of 2017, she refused to sponsor it. Then I submitted it to you in June of 2018, and you refused to sponsor it. And I'm just wondering, was that your personal decision? Well, that was the position of the Conservative Party of Canada at that time. And since then, as you know, I left, I created our own party, the People's Party of Canada, and I'm very proud of the support that we have, considering these fighters that went in another country to fight against our civilization, they're not welcome in our country. So first, the ones that are over there overseas, they must stay over there overseas. And the ones that are in Canada, they must be judged by by all Canadian legislation. And you're right saying that we don't have to change the law. The RCMP and the government, the RCMP and the government, they have all the powers that they need, and we must just apply the law, and these people must be judged for what they did. Absolutely, I agree with that. Tom Quiggin, who's a former RCMP, I believe he's former CSIS, he spoke of a big problem in Ontario with female genital mutilation and also assisted suicide through warfarin. And Tom Quiggin actually wrote a letter to the Governor General asking that they investigate Justin Trudeau for the possible financing of terrorist groups. Have you heard about that? No, I don't. But I'll fill you in. So I won't ask you a question on that, but I will fill you in on that afterwards. I'll give you some of the details from that. Please. I have one last question for you, and it's going to be it's a sensitive question. There's multiple questions within the same question, but it all relates. Yeah. Okay. So, what is the role of the Queen's Privy Council, and why are there lifetime appointments? Yeah, actually, that's a constitutional convention, and so that's why but it's more honorific than other things. You know, when you're not elected, yes, you're a member of the Privy Council, but you're not part of the decision, the government decision, because you're not elected. The most important for me, sorry, people who are elected must decide our laws and our regulation, and that's what happened. But because we're a constitution, and in the constitution it's a kind of a monarchy constitutional, and so that's why the Queen is there. But at the end, you know, you must answer your people who voted for you. That's why. That was my next question. I have a lot of viewers on YouTube that ask me,
You know, why are all the MPs pledging allegiance to the Queen? Why does the RCMP pledge allegiance to the Queen? Why? And I mean, I was even asked to ask you if you'd renounce the Queen. Well, you can't do that. No. You'd be removed as a member of Parliament. But first of all, it's our Constitution. So, but yes, if you want to be a member of Parliament, you must respect the Constitution. And so. How complicated would it be? Yeah, you have to reopen the Constitution to change that. And you know, we have a lot of reforms to do, bold reform for a freer and a more prosperous country. That I don't want to reopen the Constitution. I just want the federal government to respect our Constitution and not interfering in provincial jurisdiction. So that's important. So because it is in the Constitution, we cannot change that. But everybody knows in Canada that when you are an MP, you are working for your constituent and you're working for the people of Canada. But at the same time, you need to pledge allegiance to the Queen. And for me, the Queen, and it's a fact that also for our people who voted for us, but not only people who voted for you, for all Canadians. We are working for all Canadians as a member of Parliament. I guess that's what some people have a question is why don't our politicians and our police officers pledge allegiance to the people of Canada rather than pledge allegiance to the Queen? Yeah, because they have to do that. It's in our Constitution, but factual in the facts, they're working for us, for Canadians. Well, maybe someday, if you win the prime ministership in 2019, maybe someday down the road we can visit. Yeah, but it won't be in the first mandate because we have to reopen the Constitution, and we'll be very busy in the first mandate to do all the reform that we want to do. So, some people are wondering why we couldn't look at possibly becoming a republic someday rather than a constitution. Yeah, but we'll need a change in our Constitution. We'll need a debate with Canadians, and I think, well, for sure. But I think the most important for Canadians is their purchasing power, the taxes that they pay, and they want more of their own money in their own pockets. So that's important, and that's why we are building we build our platform on economic changes and bold reform, and at the same time also speaking about immigration, that it's important. So we have a platform that it's coherent, based on our principle: individual freedom, personal responsibility, respect, and fairness. And that's why people like that. So our focus will be in the first mandate to achieve everything that we are seeing right now to Canadians. I guess I could ask you, do you promise to put the people of Canada first? Yes. Above and beyond the Queen from any foreign country? Absolutely. That's why we are the People's Party of Canada. We put people first, and that's the opposite of the other party. But when I'm speaking about people, it's all Canadians. You know, the Liberal, the Conservative, they try to pander to every special interest group, and so for us, we are working for all Canadians and for the people of this country. Monsieur Bernier, moi j'aimerais te remercier énormément d'avoir passé du temps avec moi. Thank you very much. Merci. Thank you very much. It was a great pleasure. Thanks. Same thing for me. Now, I know there are some of you who were hoping that Bernier would outright denounce the Queen and call for the reopening of the Constitution immediately. But did you pay close attention as to how Mr. Bernier stressed that reopening the Constitution and entertaining changing Canada into a republic rather than a constitutional monarchy would not be a priority for the first mandate? I believe he said first mandate twice. Did you also notice that he didn't outright say no, but rather stressed that it just wouldn't be a priority in the first mandate? Personally, I was satisfied with the response I got, knowing full well I was putting him between a rock and a hard place with the question. But Bernier handled it like a champ, whereas most politicians probably would have laughed at me and mocked the notion. It was clear in my mind that Mr. Bernier has the interest of everyday Canadians at heart. His response to his refusal to sign the petition that I put forward was quite telling as well. Mr. Bernier just admitted to all of Canada that unfortunately many politicians are forced to toe the party line or else. And we all know what eventually happened with Mr. Bernier. He cut the party line and got himself a brand new rope. And all I can do now is pray that the Canadian people will realize what kind of character leader they could have with Bernier and give him a brand new rope to
politically hang the Conservatives and the Liberals. A man who spent his 56th birthday in Halifax giving interviews and working an 18-hour day for we, the people of Canada, is the kind of Prime Minister I'd like. I am working on combing through the footage of the rally, and hopefully I'll have a video for you early in the week. But in the meantime, I ask you to share this video with every Canadian you know. Heck, share it with everyone you know on the planet, just so they know that not all Canadians are globalist puppets who bow down to the left-wing agenda. We have 8 months to get Maxime Bernier elected, so I beg you, I plead with you, forget about Andrew Scheer, forget about the Conservatives and the Liberals altogether. Let's make 2019 the year Canadians take back their country with Mad Max Bernier at the helm. I'm done now. If you enjoyed this video, you may want to take a look at other videos you find on this page. Don't forget, if you like it, push the subscribe button under this video, and feel free to like and share with all your friends. Follow me on Twitter by following the link on this page. If you want to interact, feel free to post a comment, but please, no obscenities. Thanks for watching. Billy Joyce signing off and reminding you that I'm here to help you weather the storm.